Kenya ibakie ya Yesu Kristo. Hiyo haimaanishi kwamba mashoga wauawe. No. It is a spiritual problem. Let us also tackle it spiritually. Ingelikuwa ni mtoto wako amekuwa shoga, ungetamani auawe? Ungetamani apate msaada? Kwanza fikiria, huyu mtoto wa mtu ambaye ni shoga angelikuwa wangu, ningetafuta asaidike. Kwa hivyo huyu mtoto awe kama wangu kwanza, ndio nimfanyie uamuzi. Hata tukiwaambia Kenya belongs to God, we don't allow this, but we won't kill you. Let us not stone them. Let us not judge them harshly. Let us give them spiritual treatment for spiritual healing, because this thing is spiritual. Mtu aliye na maumbile ya kiume akienda kuoa mwanaume mwenzake, hiyo ni kimwili ama ni kiroho? Ni kiroho. Kwa hivyo let us not approach it physically and with harsh punishment. Chukulia huyo mtoto wa mtu kuwa wako first, then approach the problem. That is not a window to allow evil altars of homosexuality and lesbianism zijengwe Kenya. But they are our children, they are our daughters. Let us show them love, not hatred, and let us help them. Nasema hivyo kwa sababu wanakuja wengi New Life na huwa unaona vile ambavyo nawaombea. We don't hate them. Akiwa mtoto wako, what would you do? Mtoto wangu akiwa shoga, sikui shoga ili ni muwini. Nitamuonyesha uzuri wa kukaa katika maumbile ya Mungu, vile Mungu alivyokuumba. Then I tackle it spiritually. Sisi wachungaji, in as much as we rebuke it, let us pray about this issue. Because if we don't pray about this issue and take it to God's altar, evil altars will penetrate. Kitambo usikie koti ya Kenya, jaji wa Kenya anayejua maadili yote aseme tuwape ruhusa, ujue it is spiritual, hata huko kwa koti. And when we babble and we talk and we cry, but we don't take it to the altar, it will still penetrate. So let us tackle it spiritually and let us solve this problem. My take on this, let us show them love first. Let us not hate them. Let us tackle it spiritually. But never allow evil altars ziwe erected in the land which is in the east. It belongs to God. Wao pia hawapendi kuwa mashoga, sikudanganyi. Nimeketi na wao, hawataki. Lakini kama kanisa alifukuzwa, pastor anamuita shetani, mshauri anamuogopa, kwa jamii wanaitwa mashetani, ataenda wapi? Wataifanya kisiri na watarecruit wengi, hata mtoto wako, hata mtoto wangu. Tutaenda wapi? Let us bring them to the altar and give them treatment. Mgonjwa wa Ebola hatupwi msituni, analetwa hospitalini. Tunavaa barakoa, tunavaa gloves, tunavaa kila kitu ndio tuwatibu ili tusiambukizwe. Kwa hivyo watoto wetu hao, ndugu zetu hao, we must call them to God's hospital, the church. We must show them that we can treat them. We must show them they are not devils. We must show them they are not demons. Alafu tusaidie hapo. They are our children, they are our parents, they are our brothers. Huo ndio msimamo wetu. Lakini usifungue mlango. Ukifungua mlango, hata wewe, inamaanisha umejenga hiyo madhabahu kwa hiyo nchi. Hata wewe utajishtukia, utaota hizo ndoto za ushoga. Utafanya nini? Don't hate them. There is somewhere shetani anataka kupenya kwa watoto wetu. Tuwachukulie ni watoto wetu kwanza. Ni watoto wetu.
Don't hate them. For you to help someone, you don't need to hate that person. Love covers all. Then begin from there. Mimi nikuulize, angelikuwa ni mke wako amekwambia, bwanangu, mimi nasikia kukaa kimwili na mwanamke mwenzangu. Hey. Na ikiwa ni wewe umejisikia kukaa na mwanaume mwenzako, utafanya nini? Unajua kuna wachungaji ambao wako na hiyo roho. Huyo pasa utamsaidiaje? Let us think seriously. This thing is spiritual. It is attacking God's altar. Kenya is in the east. Israel is in the east. Hata kwingine kote kukichafuka, east ni lazima ibakie safi. Ndio kwingine kote kukichafuka watakimbilia east. Wise men came from the east. They did not come from madness and anger and abuse. Let us not abuse them. No. Ndugu yangu, mimi singetamani tuwachukie mashoga. This is a pure human being. Lakini amekuwa affected not biologically but spiritual attack. Sababu hata marehemu ni mwanadamu, hana feelings because the spirit is gone. When the spirit has been attacked, the body will be attacked. When we solve the spirit problem, the mind and the body will respond. I think it is our duty. Wanadamu wengine wanaweza kupiga kelele. Sisi hatustahili kupiga kelele. Sisi tunastahili kuingia maombi, then to advise people. How can we win these people, these sons and daughters, wakati ambapo tunawachukia? Kanisa hafunguliwi nafasi ya hii, si ndio? Pastor akimwona anasema shetani ashinde. Huyu mtu anasema nateseka, natamani kuwa kama wanadamu wengine. Na yule mwenzake anamwambia I love you. A fellow man, a fellow woman. Kanisani he is not loved, she is not loved, she is not accepted. Ataenda wapi? Imagine jambazi anataka kuokoka na pastor anasema ni jambazi huyo, muue kabisa. Ataokoka wapi? Na unajua roho ya ujambazi ni roho. Jambazi anaingiwa na roho ya ujambazi ndio aitwe jambazi. So we must accept them first in the church. Welcome them in the church. Preach to them. Pray for their deliverance. Then release them. But not to stop them from coming. Nashukuru Mungu wamejitokeza. Wamesema tuko Kenya. Wajua we have been living in denial. Hakuna mashoga Kenya. Wako. Sasa let us now help them. The National Gay and Lesbian Human Rights Commission must be permitted to officially register as NGO. And this is according to recent ruling by the Kenya Supreme Court. And I quote, "It would be unconstitutional to limit the right of associate through denial of registration of an association purely on the basis of sexual orientation of the applicant," the judges of the Supreme Court wrote in their decision. Importantly, they also said, "We hold that this right is inherent in everyone irrespective of whether the views they are seeking to promote are popular or not. Given that the right to freedom of association is a human right vital to the functioning of any democratic society, as well as an essential prerequisite enjoyment of other fundamental rights and freedom. And because the Supreme Court of Kenya is the country's highest court, its decision concludes a 10-year legal case. The former executive director of NGLHRC, Eric Gitari, challenged the refusal of the executive director of the Kenya NGO Coordination Board to allow him to apply for NGO registration under a name that included the term gay or lesbian in 2013. In 2015, the High Court and the Court of Appeal both made decision in his favor. The binding decision at all three levels of the court found that the refusal
based on the claim that homosexuality is illegal in the East African nation, was unconstitutional and directly against the guarantee of freedom of association regardless of sexual orientation. NGLHRC and all LGBTQ Kenyans wishing to exercise their constitutionally protected right to freely meet and organize has been rewarded with this unequivocal ruling from the Supreme Court. 3 courts have rightly confirmed that organizations that work to protect human rights should be allowed to do so with full legal protection. And these include organizations that help LGBTQ people, even in places where draconian laws still prohibit same-sex intimacy. So, as Kenyan Schools TV, we don't support or open doors to this act or ruling that was made by the Supreme Court, but we have recognized that this is a spirit that is creeping in our young generation, and we should be on our knees praying for the youths of our country. Be blessed, and please don't forget to subscribe, like, and comment down below on the views of this ruling.